Hi, hello, welcome to 12th Standard Accountancy session. Today we are going to study retirement and death of a partner, the continuation of the previous session. In this session, we are going to study what is meant by revaluation of assets and liabilities. Previous session, we saw what is the meaning of retirement and why a partner retired from partnership business. Now we are going to study at the time of retirement of a partner, the assets and liabilities have to be revalued. So, when a partner retires from a partnership firm, the assets and liabilities must be revalued. Why this revaluation should be done? Let me tell you with an example. Assume that the books are closed on 31st March. Later, after 2 or 3 months, a partner wanted to retire from the partnership firm. The reason may be anything as we have discussed already. Let us assume that the partner is going to retire in the month of July. Now, after preparation of the books, that is in the month of March, April, May, June, 3 months have gone. After that, a partner is going to retire. When you have prepared the balance sheet on 31st March, you must have valued the assets and liabilities of the firm. When the partner is going to retire on the month of July, once again on the date of retirement, the accounts must be maintained with related to the assets and liabilities. On that day, the asset will be compared, the assets and liabilities will be compared with the market value of assets and liabilities that is pertaining on that day. When such comparison is made, there will be difference between the original value whatever is recorded in the books of accounts and the new value which is on the date of retirement. Now, this will be either increase in the value of assets or increase in the value of liabilities, or it can be decreased in the value of asset or decrease in the value of liability. During that time, a revaluation account has to be opened to find out the extent of decrease or increase in the assets and the liabilities, and to analyze the profit or loss therewith arrived due to the increase or the decrease. So, this is a concept behind preparing the revaluation account. Now, this assets and liability revaluation can be dealt in two methods. That is, first method, revised value of assets and liabilities are showed in the books. That means, what is the revised value that has taken place? The difference in the value from when compared to the original books as well as on the date of retirement, that will be shown in the books of accounts, which means that on the date of retirement, books of accounts are maintained, revaluation account has to be opened, and balance sheet also have to be prepared on the date of retirement of a partner. And why a book is maintained on the retirement of a partner and some calculations are done? Because we want to settle the retiring partner. The next method is that revised value of assets and liabilities are not shown in the books. This we will discuss in the forthcoming classes once we complete the first method. Now, coming to the next point, under first method, that is, the revised value of assets and liabilities are shown in the books. In this method, how the calculation is done? The assets and liabilities are shown at the revised value in the books as well as in the balance sheet. This is what I told you. அப்போ ரிட்டையர்மெண்ட் அன்னைக்கு நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்படி மெயின்டைன் பண்ணும்போது அசட்ஸையும் லைபிலிட்டிஸையும் ரிவைஸ்டு வேல்யூவில் நம்ம காட்டணும். That is done immediately after the retirement of the partner. So, how to do this? For this purpose, you have to open an account called revaluation account. That account shows the increase or the decrease in the value of the assets or the liabilities.
This revaluation account has another name that is called as profit and loss adjustment account. Note down this point because you may get this for 1 mark. On the other hand, remember the last point, which is very important. This revaluation account is a nominal account. Why do we say it is a nominal account? Because we are going to apply the golden rules of the nominal rule. That is nothing but debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So we are going to prepare this revaluation account on the basis of this nominal rule because it is a nominal account. Coming to the next point, we are going to see some journal entries, how to prepare this revaluation account. For that purpose, we have to find out the increase or the decrease of the asset. Now, how to journalize this increase or the decrease of the assets or the liabilities, and how to post it in the revaluation account. So that is what we are going to see now. So first let us consider that if the asset value increases, what will be the journal entry? Here is a journal entry for you. Concerned asset account is debited and revaluation account is credited. Now why this concerned asset account is debited? Asset means the name of the asset, it has to be debited. It has a debit balance. That is one point. Okay, fine. Another point, why we are crediting this revaluation account? The assets which is increased in value is credited to the revaluation account. So that is why we are crediting this revaluation account, which shows that increase in asset. Increase in asset means what? Asset value increase ஆயிருக்கு. அப்போ asset value increase ஆச்சுன்னா உனக்கு அது profit. அப்போ நம்ம nominal rules பிரகாரம் credit all incomes and gains. From that point of view, we have prepared this journal entry. Suppose asset value decrease ஆச்சு அப்படின்னா the first entry reverse பண்ணி விட்டுருங்க. revaluation account debit பண்ணுங்க, concern asset வந்து credit கொடுங்க. இப்போ ஏன் revaluation account நம்ம debit கொடுக்குறோம்? Because asset value decrease ஆச்சுன்னா அது நமக்கு loss. So as per the nominal rule, debit all expenses and losses. இல்லையா? Okay. The effect must be given to the concerned asset. Next, increase in the value of liability. இப்போ liability increase ஆகுது. liability increase ஆச்சுன்னா நமக்கு அது ப்ராஃபிட்டா லாஸா? clearly understood, it's a loss இல்லையா? ஸோ அதனால் நம்ம revaluation அக்கௌண்ட்டை டெபிட் கொடுக்குறோம், concern liabilityயை credit கொடுக்குறோம். So when it comes for profit, blankly credit the revaluation account. When it comes for loss, blankly debit the revaluation account. Let us proceed with the journal entries. If the value of liability is decreased, the journal entry goes like this: concerned liability account debited to revaluation account. Because liability is decreased mean it's a profit for us. நமக்கு வெளியே கொடுக்க வேண்டிய கடன் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அது நமக்கு லாபம் தானே. ஸோ ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டை நம்ம கிரெடிட் கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், அன்ரெக்கார்டட் அசட்டை இப்போ தான் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம். ஒரு அசட்டை, புது அசட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம். இப்போ அசட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அசட் வேல்யூ என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு ப்ராஃபிட். அப்போ நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி எப்படி எழுதுவோம்? கன்சர்ன் அசட் அக்கௌண்ட் டெபிட்டட் டு ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட். Because asset value is increased, so it's a profit, so revaluation account must be credited. Next, அதே unrecorded liability இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு liability இருக்குது, இது வரைக்கும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் விட்டோம், இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ liability increase ஆச்சு. ஸோ liability increase ஆகுது அப்படின்னா it's a loss for us. Go to the point. If it is a loss, revaluation account must be debited and concerned liability must be credited. Hope you are able to understand. Next, coming to the point. இப்போ நம்ம அசட்ஸு லைபிலிட்டியோட இன்க்ரீஸ் வேல்யூ டிக்ரீஸ் வேல்யூ எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம். ஃப்ரம் திஸ் we want to calculate what is
the profit or the loss. அசட் வேல்யூவும் லைபிலிட்டி வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கா, இதனால் நமக்கு ஏற்பட்ட லாபம் என்ன நஷ்டம் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அது எப்படி நம்ம கிடைக்கும் அப்படின்னா ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டுன்னு ஓப்பன் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். அதை நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு அந்த என்ட்ரிஸ் பார்த்துடலாம். இப்போ எப்படி வந்து அந்த என்ட்ரியை நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு மிஸ் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இப்போ ப்ராஃபிட் ஐட்டம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ஆன் ரீவேல்யூவேஷன் அப்படின்னும் போது இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேர்மை பொறுத்தளவு பார்ட்னர்ஸ்க்கு என்னென்ன ப்ராஃபிட் கிடைக்குதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அட்மிஷனில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கிளியர் கட்டாக, பார்ட்னர் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் கொடுத்து விட்றணும். அதாவது அவரோட பாக்கெட்டில் அப்படியே போட்டு விடுற மாதிரி தான் அது. அதே மாதிரி பார்ட்னர்ஸ்க்கு என்னென்ன லாஸ் வருதோ இல்லை அவரோட பாக்கெட்லேருந்து என்னென்ன எடுக்கிறோமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம அவங்க அக்கௌண்ட்லேருந்து அப்படியே வெளியே எடுத்துடணும். அப்போ டெபிட். ஓகே, ஸோ இந்த கான்செப்டில் தான் நம்ம இந்த என்ட்ரி போடுறோம். பாருங்கள், எதுலேருந்து நம்ம ப்ராஃபிட் கால்குலேட் பண்ணுறோம், ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்லேருந்து தான் நம்ம ப்ராஃபிட்டாக லாஸான்னு கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ எஃபெக்ட் வந்து அந்த ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு கொடுத்துருங்க. இப்போ ப்ராஃபிட் ஐட்டம் அப்படின்றதுனால அதை வந்து நம்ம பார்ட்னர்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் கொடுக்குறோம். ஸோ த ஜேர்னல் என்ட்ரி இஸ் ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட்டட் டு ஆல் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இங்கே இந்த வேர்டு ஆலில் நோட் பண்ணணும். நீங்கள் நம்ம எதுக்கு ஆல் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கொடுக்குறோம், ஏன்னா பிஸ்னஸ் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 பார்ட்னர் அப்படின்னா 3 பார்ட்னருமே அதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க, அவங்களோட உழைப்பை போட்டிருக்காங்க, பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லெட் அஸ் அஸ்யூம் தட் அதில் ஏபிசியில் அந்த சி ரிட்டையர்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா ஸோ ஏக்கும் பிக்கும் நம்ம வந்து பங்கு கொடுக்கணும். we have to give the share to A as well as B who are going to carry on the business after C retires. At the same time C has also put his effort, so his share of profit also must be given. அதனால தான் அந்த வேர்டு ஆல் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஓகே ஃபைன். ஓகே, சப்போஸ் இதே லாஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த ஃபஸ்ட் என்ட்ரி அப்படியே ரிவர்ஸ் கொடுத்துருங்க. ஆல் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு டெபிட்டை கொடுங்க, ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் கொடுத்துருங்க. ஓகே, ஸோ வெரி ஈஸி டு ரிமெம்பர் த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ். ஒன்ஸ் யூ அப்ளை த ஜேர்னல் என்ட்ரி பை following the golden rules of double entry system, under that you have to select the nominal rule. Next we are going to see a small accounting rule from whatever I told you now. இப்போ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்ததை வச்சு ஒரு அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸ் இன் ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டை பார்த்துடலாம். அதாவது என்னெல்லாம் டெபிட் கொடுக்கணும், டெபிட் சைடில் என்னெல்லாம் வரும், ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டோட டெபிட் சைடில் என்னெல்லாம் வரும்னு பார்க்கலாம். அதாவது அசெட் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதை ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடு போடுங்க. லைபிலிட்டி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுவும் நமக்கு லாஸு, அதனால் டெபிட் சைட் போட்டுருங்க, ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டோட டெபிட் சைட் போடுங்க. இப்போ ஏதாவது அன்ரெக்கார்டட் லைபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அதுவும் நமக்கு லாஸு. ஓகே, அது நம்ம லைபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடுது, ஸோ அது நமக்கு லாஸு, அதையும் டெபிட் சைட் போட்டுருங்க. இப்போ என்னெல்லாம் நம்ம கிரெடிட் சைடு என்ட்ரி பண்ணுவோம், அப்போது நமக்கு வந்து எதெல்லாம் லாபமோ அதெல்லாம் கிரெடிட் சைடு என்ட்ரி பண்ண போகிறோம். இப்போது அசெட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் அ கெயின் ஃபார் அஸ், ஸோ அதை ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் கொடுத்துருங்க. லயபிலிட்டி வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு அது கெயின், ஸோ அதையும் வந்து ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் கொடுத்துருங்க. அன்ரெக்கார்டட் அசெட்ஸ் ஏதாவது ரெக்கார்ட் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அதையும் வந்து கிரெடிட் கொடுத்துருங்க, பிகாஸ் நமக்கு அது கெயின். இப்போ இது ஒரு சிம்பிள் ரூல். இந்த ரூலை வந்து நீங்கள் இந்த 6 பாயிண்ட்ஸை வந்து கரெக்டாக நினைவு வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரீவேல்யூ அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து செம ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இப்போ ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க, டெபிட் எழுதிக்கோங்க, கிரெடிட் எழுதிக்கோங்க, லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க, சிம்பிளாக நீட்டாக ஹெட்டிங் போடுங்க, பர்டிகுலர்ஸ் ருபீஸு. இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன சொன்னனோ அதவே திருப்பியும் இப்போ இந்த ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் நான் உங்கள் ஜஸ்ட் ரீகேப் மாதிரி பண்ண போகிறேன். இப்போ கிரெடிட் சைடு நம்ம என்னெல்லாம் என்ட்ரி பண்ண போகிறோம், டெபிட் சைடு என்னெல்லாம் என்ட்ரி பண்ண போகிறோன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரிமெம்பர், கிரெடிட் சைடு இண்டிகேட்ஸ் வாட், ஆல் தட் இஸ் விச் இஸ் இன்கம் ஃபார் த பார்ட்னர்ஷிப் business as well as for the partners. And debit side, what all are the items we are going to enter, all that which brings loss to the partnership firm, we are going to debit it. You got me? Okay, from that point of view, let me tell the first credit entry is from the journal entries we are going to write asset, buy asset. It may be land, building, machinery or whatever it is.
increase in asset must be credited. Opposite of that, decrease in asset must be debited. So to concern asset account. Next is that to concern liability, which shows that there is increase in liability, so it's a loss, so it is debited. Next, by concern liability, we are writing it in the credit side because it shows that the liability is decreased, so we are posting it in the credit side because it's a gain for us. Next, if there is any unrecorded asset, it is a profit for us, so it is credited. Next, if there is any unrecorded liability, it's a loss for us, it will increase the liability value, so it is debited. Now we are going to find the difference. Total the debit side, total the credit side. Find the difference. If credit side is more than the debit side, it is meant it is profit. So you have to write the balancing figure in the debit side as to all partners capital account, that is the profit. It has to be shared in the old ratio. On the other hand, if debit side exceeds the credit side, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? லாஸ் அதிகமாகிடுச்சு, இன்கம்மை விட லாஸ் அதிகமாகிடுச்சு. இப்போ பேலன்சிங் ஃபிகர் எந்த சைடு வரும்? கிரெடிட் சைடு வந்துடும் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து நம்ம பை ஆல் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். பிகாஸ் அது லாஸு, இட் இஸ் ஷேர்ட் இன் த ஓல்டு ரேஷியோ. ஓகே, ஸோ பேலன்சிங் ஃபிகர்ஸ் எதர் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் இல்லை எதர் லாஸாக இருக்கும் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம். ட்ரா லைன்ஸ், equalize the total, close the accounts. Okay, so ரெண்டு சைடும் சேம் டோட்டல் கொண்டு வந்துருங்க, டோட்டல் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி வாண்ட் டு ப்ரிப்பேர் த ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் நம்ம சம்ஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஸோ இந்த செக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். See you in the next section. Thank you.